பக்காவாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆர்டிக்கலை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நடுவில் டிங்குன்னு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு கண்டினியூ அப்படின்னு ஒரு பாப்அப் வந்தால் எவ்வளோ காண்டாகும். எஸ், வி ஆல் ஃபேஸ் திஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். நம்ம படிக்க போகிறது ஏதோ ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் தான், ஆனால் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேஜ் வந்து நம்ம மொத்தமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ பே பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். It's not fairல. So to avoid this, I got a cool extension named as 12 feet free. Whatever the site might be, if it needs to be freed from the jail now, with a single click, this Chrome extension breaks the prison for you and let you read the article without any subscription fee. So in the Chrome extension உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா then stick until the end, cause we're just beginning. But there's always a big but left. But before getting started, it would be really great if you consider subscribing the channel and smashing the bell icon. Without further ado, let's get started. Okay, this extension plays a vital role in my life. நான் mostly என் ஃபோனை விட லேப்பையும் பிசியும் தான் most time யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். So I use WhatsApp web. It's பக்கா good neat தான். ஆனால் ரெண்டு இடத்துல there is a huge problem. First, it shows always online even if I'm not using it. So இதனால நான் அவைலபிளாக இல்லாத டைம்லையும் it seems like I'm available to everyone. Second, since I'm working with a huge display, யார் வேணாலும் நான் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணும்போது பின்னாடி இருந்து அசால்ட்டாக பார்த்துட்டு யாருக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு போகலாம். அண்ட் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையும் I don't get the privacy when using WhatsApp web. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை நீங்களும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா here I am with a great extension to rescue you. WA Web Plus for WhatsApp. இந்த extension வச்சு you can hide your online status, blur mostly all the convos, and also you can lock it with a password. So even if you are sharing your laptop with your friends, your WhatsApp would be protected. If you are a teacher or that one tech guy in every family, you should probably know how hard it is to teach someone far away from you to do something in their computer. அப்போலாம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, you screen record the instruction video, edit it and send the instruction video to the particular person. Correcta? But it's a lot of work. For those tech gurus out there, this extension would be a lifesaver. Screenity is a screen recorder which not only records your browser but also மொத்த டெஸ்க்டாப்பையும் அதை வச்சு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். At the same time நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது you can write over it, draw it and people ப்ராப்பராக இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வேற ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோவை ப்ராப்பராக போய் எடிட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக you can do all this with a simple Chrome extension. Next up on the list is Black Box. நீங்கள் யூடியூப் வீடியோஸ் நிறையா பார்த்து நோட்ஸ் எடுப்பீங்கன்னா then this extension will be so useful for you. With the help of this extension, நீங்கள் எந்த ஒரு இமேஜ்ல இருந்தோ உங்களால் டெக்ஸ்ட்டை ஈஸியாக காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ஏதோ ஒரு இடத்துல நோட் பண்ணணும்னா just click this extension, cover the area with the cursor and ஒரு 2 to 3 secondsல you will be having your text copy to your clipboard. Bonus trick, நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா then you can surf through your clipboard by pressing Windows key plus V. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது எனேபிள் பண்ண கேட்கும். அதுக்கப்புறம் you are good to go. And இந்த ட்ரிக் இப்போதான் உங்களுக்கு தெரிய வருதுன்னா don't forget to hit the like button. Finally, a much needed extension for Amazon freaks. நீங்க அமேசான்ல நிறைய ஷாப் பண்ற பர்சனா இருந்தா then this extension is for you. Keep on with this extension, நீங்க அமேசான்ல எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டையும் அதோட பிரைஸை ட்ராக் பண்ண முடியும். எவ்வளவு லோவா அந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் போயிருக்கு, எவ்வளவு ஆவரேஜா அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ஸ்டேபிளா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். ஸோ இந்த கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அந்த மாதிரி ஹியூஜ் பிரைஸ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் வரும்போது you can exactly know whether it is an actual discount or Amazon-ஓட cheap trick ஆன்ட்டு. If you know someone who shops a lot now, then consider sharing this video with them. அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இதுல பிடிச்சிருந்துச்சு and வேற என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்க ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு don't forget to hit the subscribe button. Thanks for watching. This is Ansari from AmSorry. Cheers.